Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to day 15 of PWA Ramadan Kids Series. Today, Qiraat will be presented by Zaina Ibrahim, Surah Al-Baqarah verses 185 to 186 with translation. Speech will be presented by Sayyida Sara. Topic Gunahon se maafi ka mahina. Naat will be presented by Fahim Fuzail Deshmukh. Topic Tamanna Muddaton se hai. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. I am Zaina Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اردو ٹرانسلیشن. روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو ان دوسروں دنوں میں رکھ کر ان کا شمار پورا کر لو. اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا اور سختی نہیں چاہتا اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو اور اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر کرو. اور جب میرے بندی میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بہت ہی قریب ہوں. ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ پکارے قبول کرتا ہوں. سب کو چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کرے اور مجھ پر ایمان رکھے. یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے. صدق اللہ العظیم. Ramadan, the month of forgiveness. The fasting men and the fasting women, for them Allah has prepared forgiveness and a great reward. Surah Al-Ahzab verse 35. Allah is the most forgiving and the most merciful. His forgiveness is vast and He loves to forgive. It is His promise that anyone who feels remorse on having sinned and sincerely repents shall be forgiven. Allah says in Surah An-Najm, Ayat 32, those who avoid the major sins and immoralities, only committing slight ones, indeed, your Lord is vast in forgiveness. A human being is prone to err. He keeps committing minor and major mistakes throughout his life, for which he feels guilt and remorse. Every human being wants to get rid of this burden of sins and come out clean. Ramadan is the best opportunity to purify oneself from sins. The Prophet ﷺ said, one Ramadan expiates the sin till the next Ramadan, provided that he has not committed the major sins. He also said, whoever fasts during the month of Ramadan out of sincere faith and hoping to attain Allah's rewards, then all his past sins will be forgiven. It is also important to forgive others for their wrongdoing. Islam teaches us about forgiving. Forgive others and pray for their well-being. Forgive others just like Allah will forgive people on the day of judgment.
The one who finds Ramadan and does not attain forgiveness is unfortunate. We should do istighfar, especially during suhoor, and remind our family members to do so as well. Ramadan truly reminds us of Allah's forgiveness. Take advantage of this month and repent to your Lord. Don't ever think, my sin is too huge to be forgiven by Allah. He will never forgive this. Allah reminds us about His mercifulness and His forgiveness in the Quran. Say, O Prophet, that Allah says, O my servants who have exceeded their limits against their souls, do not lose hope in Allah's mercy, for Allah certainly forgives all sins. He is indeed all forgiving and the most merciful. Doesn't this show how merciful and forgiving our Lord is? Jazakallah khair. तमन्ना मुद्दतों से है जमाले मुस्तफ़ा देखूं, तमन्ना मुद्दतों से है जमाले मुस्तफ़ा देखूं, इमाम अंबिया देखूं, हबीबे किबरिया देखूं, इमाम अंबिया देखूं, हबीबे किबरिया देखूं, वो जिनके दम कदम से सुबह ने भी रोशनी पाई, वो जिनके दम कदम से सुबह ने भी रोशनी पाई, मुनव्वर कर दिया जिसने फ़ज़ा वो रहनुमा देखूं, मुनव्वर कर दिया जिसने फ़ज़ा वो रहनुमा देखूं, वो जिनकी बरकतों से अब रोबारा बसते आलम में, वो जिनकी बरकतों से अब रोबारा बसते आलम में, वो जिनकी बरकतों से अब रोबारा बसते आलम में, वो जिनकी बरकतों से अब रोबारा बसते आलम में, तमन्ना क़ल्ब मुज़तर की वो दुर्रे बेबहा देखूं, तमन्ना क़ल्ब मुज़तर की वो दुर्रे बेबहा देखूं, कदम बाहिर मदीने से तसव्वुर में मदीना है, कदम बाहिर मदीने से तसव्वुर में मदीना है, इलाही या इलाही अज़मतों की इंतहा देखूं, इलाही या इलाही अज़मतों की इंतहा देखूं, तमन्ना मुद्दतों से है जमाले मुस्तफ़ा देखूं, वो मबदा ख़ल्क़े आलम का दुरूद उन पर सलाम उन पर, वो मबदा ख़ल्क़े आलम का दुरूद उन पर सलाम उन पर, मेरे मौला ये मौका दे कि ख़त्मुल अंबिया देखूं, मेरे मौला ये मौका दे कि ख़त्मुल अंबिया देखूं, रसूलुन क़ासिमुल ख़ैराति फ़िद्दुन्या व फ़िल उक़बा,
رسول قاسم الخيرات في الدنيا وفي العقبى شفیق از نفس ما در ما نبی مجتبی دیکھوں شفیق از نفس ما در ما نبی مجتبی دیکھوں در جنت پہ حاضر ہو رسول پاک کے ہمراہ در جنت پہ حاضر ہو رسول پاک کے ہمراہ شفاعت کا یہ منظر یا خدایا میں رضا دیکھوں شفاعت کا یہ منظر یا خدایا میں رضا دیکھوں تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں امام الانبیاء دیکھوں حبیب کبریا دیکھوں